On the dusty and more wind-swept shadow of the Mount Kilimanjaro in Oloitokitok, Kajiado County, an age-old scourge still haunts the local Maasai pastoralists. It is a cruel land, its inhabitants clinging to the ever-thinning line between life and death. These lands haven't seen what they would call normal rains, not for many long months. The harsh effects of the prolonged drought now nibble at the community's livelihood. And as the desert advances, the pastoralists have been following the rains over the edge of the map and to the more verdant slopes of the Kilimanjaro in neighbouring Tanzania. But they're not always welcome there. Ng'ombe zangu nilihamisha wakati nilipeleka Tanzania kwa sababu ya malisho, kutafutia nyasi na siliasa kutekwa na huko nchini Tanzania na kuuzwa katika mlanda ya huko Mwanga, wilaya ya Mwanga, Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro. Sasa hiyo shida tulipata kabisa huko. Kuna ndugu yangu mmoja alishikwa, waliweza kutuambia twende tulipe fine ya ng'ombe ambayo ilikuwa ni milioni 17 ya Tanzania. Tukarudi na hizo pesa kabisa, lakini tulipoenda mambo imegeuka tena. Wakasema hatutaki tena kuona ile pesa, hatutaki, tunataka mzaka iko tena ndani mara ya pili. Now this is all that remains of his vast herd and his main sustenance. Sasa hii watu wamekaa kwa njia ya ambayo haieleweki kabisa. Hizo ng'ombe sasa ni kama boma hakuna, ambayo ndio wazazi walikuwa wanategemea kusomesha watoto. The government of Tanzania rounded up a total of 1,325 animals and auctioned them end of last month. Some herders were also arrested. They also warned foreigners against encroaching on the country's natural resources and gave all pastoralists within their territory notice to leave. Korduni Olematui was in this last group of herdsmen who'd ventured over. He spent 14 days in custody and was only recently released and allowed to go back home. Tulianza kusema tuliingia Tanzania kifipi. Mimi nilikuambia tuliingia Tanzania kwa ajili ya kirangasi, sio kuiba. Na mimi iko na kila kitu, mimi niko na document yangu, iko na passport, gari yangu iko na document. Akasema ng'ombe tumeingia bila kibali, ni sawa kwa ajili sasa mimi hajakata barua yoyote kuingia, lakini ni kirangasi hakuna hiyo heshima. Tulikuja tu kwa ajili ya kirangasi, mvua ikinyesha mimi narudisha ng'ombe yangu. Na ng'ombe ya Tanzania kati ya kirangasi tunakuja pande huu, na sisi tumeenda kwa ajili imefuata ile ng'ombe ya Tanzania. Hawa watu kuna shida na watu wa Kenya, labda tu hii ng'ombe tumepita mahali ya siasa. For him too, this is all that's left. And even though small smatterings of rain have started to fall over their lands, it's hardly a relief. Hii ng'ombe najaka mpaka hakuna mahali wa kusimama kwa hii boma. Na tumekuwa shida, hatuna ng'ombe, na naona hiyo ng'ombe kidogo tumebaki pande huu, hii ndio tunakufa. The community had sought the Kenya government's help to secure their animals and the release of those arrested in a crackdown on illegal grazers. But the government's efforts, including diplomatic back channels to resolve the matter, failed. Serikali ya huko ilikuwa na ukali sana bwana DC, kwa maana wakati waliweka huyu ndani, waliweka kisema mwenye ng'ombe, lakini baada ya muda kidogo wakitaka kutaifisha hizi ng'ombe, wakaiondoa huyu kwamba amestakiwa kwa kesi nyingine. Ilikuwa ni mabunduki inachunga ng'ombe. Ukikaribia unaambiwa kaa mbali sana na hizo ng'ombe. Hata wakati ilifika huyu tuende tumtoe, tulimtoa baada ya ng'ombe kuuzwa. Na sisi swali tunataka kuswali kuuliza serikali. Watu mingi sana ya Tanzania iko pande huu, kwa magorofa, iko na nini, tumekuja kujenga hapa na sisi bado tujasumbua. Na sisi tumepata shida kubwa sana. Sisi tunataka kujua, ninashukua watu wa Tanzania kwa sheria gani. Kulikuwa na mikakati mingi ya kuangalia kwamba hizo ng'ombe zinaachiliwa diplomatically katika foreign ministry yetu, dura wa high commission hapo Dar es Salaam. Kuna juhudi mingi zimefanywa, lakini msimamo yao ilikuwa tu ni msimamo ya ukali ya kwamba hizo ng'ombe ziuzwe. Na hata wakati tulikuwa Moshi hapo katika koti, hata walikuwa na wale auctioneers wao. Kwa hivyo ni kama wameamua, hata wakati tunazungumza already ni kama wamefanya uamuzi fulani. Wanatueleza ya kwamba kuna msimamo hasa wizara wa livestock
wanataka kucontrol wale ambao wanatoka nchi jirani na ni wafugaji. Hata wakati waliuza hizo ng'ombe hawakuachilia watu. Magari ambao watu wanasafiri nao walishika hizo pia. Kwa hivyo kwa mtazamo wa wananchi wa hapa, viongozi wa hapa, ya kwamba hata kama ni sheria, watu wamevunja sheria, ni kama wamepita mpaka kiasi. Ni kama mtu atarajii yule mwingine, ni kama sio kama ndugu. Well, this spot marks the boundary between Kenya and Tanzania. That road is actually the line that divides the two countries. It's a virtual line that pretty much divides members of the same community. Now, during drought times, drought-afflicted herders sometimes use crossing points such as this to drive the animals across the border and into the neighbouring country in search of food and pasture for their livestock. The boundary is only a marker on this dusty strip. Here, there are no signals to usher tourists and truckers where to pass. For this community, this line is almost non-existent. Ushirikiano wa watu wa Tanzania na watu wetu ni wajadi. Tukiangalia sasa hapa Oloitokitok, Watanzania wako hapa wengi sana. Wengine wako kwa sekta ya kilimo, wengine mambo ya transport, wengine mambo ya ukulima. Limio nyanya. Tunapofanya biashara ya kulima hapa, tunapeleka Kenya. Wakati Kenya kinapopungua, kinatoka Tanzania tunafukisha. Ndio maana ya East Africa Community. Na kilimo huwa tunapata mashamba kwa kukodisha kwa baadhi ya Wamasai na Wakikuyu na makabila mengine. Sisi ni watu wa jirani mwema. La zaidi ni kwamba hakuna mgogoro wa aina yoyote. Ni kwamba tupo katika kushirikiana. For now, the government will compensate the 22 herders a total of 53 million shillings to keep the peace as it ponders the relations with her neighbor to the south. Hatuwezi kusema tumeachilia. Hii jambo iko kwa the highest level, the national level. Kwa hivyo itakuwa sasa ni kama policy fulani ama uamuzi fulani, lakini so far ng'ombe zimeuzwa na serikali inajua kwamba ng'ombe zimeuzwa, na serikali yetu pia imechukua hiyo hatua ya kuwalipa. Kama kuna jambo sasa inaweza kusungumziwa, tunatarajia pengine at the Foreign Affairs Ministry ama East African Community. Hiyo sasa ni serikali kwa serikali. But when the dust settles, this episode may just be one chapter in the checkered history of cooperation between the two countries, and for the pastoralists, a tipping point in an uncertain future. Kama hakuna nyasi, hakuna ng'ombe. Kama hakuna mvua na ikikatika, hata hii mashamba tunaona vile tumelima, kama hakuna kunyesha, hakuna chakula basi. Tutatafuta the other way round. Kama sisi tulikuwa nafuga ng'ombe 100, tutasidi kufuga ng'ombe wachache, ili wakati kiangazi inapokuja ama mvua ikakataa kunyesha, utakuwa na njia nyingine ya kufanya. Badala ya kuwa na ng'ombe wengi wakati kiangazi inapokuja inamaliza, ama tufanye biashara zingine kama vile ndugu zetu wanafanya. Kufuga au mambo ya ng'ombe siwezi kusema tunawacha, bajili ni sisi kama Masai hatuna biashara nyingine. Sheila, Sendeyo, NTV.